Buenas tardes a todos y a todas y gracias y bienvenidos a esta rueda de prensa. Muchas gracias, querida Úrsula, querida presidenta de la Comisión, y también a los comisarios y comisarias por estar hoy aquí, en la capital de España, en Madrid. Creo que es una excelente oportunidad para alinear posturas, trabajar juntos en los desafíos que nos va a tocar afrontar conjuntamente en los próximos meses. Y antes de entrar en materia, me gustaría aprovechar la presencia de la presidenta de la Comisión Europea para poner en valor ante la opinión pública española el papel clave que la Comisión Europea y tú como presidenta, querida Úrsula, venís desempeñando en estos difíciles años que estamos atravesando en el continente europeo. Como ustedes saben, la Comisión ostenta el poder ejecutivo y también la iniciativa legislativa de la Unión Europea. Y como tal, se encarga de proponer nuevas leyes, de aplicar las decisiones comunitarias, de defender los intereses y los valores de la Unión en el día a día. Y su presidenta, sus vicepresidentes y vicepresidentas, sus comisarios y comisarias han trabajado y trabajan sin descanso para que nuestra economía, la europea, sea más próspera, para proteger nuestro medio ambiente, para hacer frente al reto de la emergencia climática, para mejorar las condiciones de vida de nuestros ciudadanos en el corto, pero también en el medio y en el largo plazo. Y por todo ello, el pueblo español y yo, como presidente del Gobierno de España, os estamos profundamente agradecidos. Estarán de acuerdo conmigo en que esta Comisión Europea ha estado a la altura de los desafíos que hemos tenido por delante. Incluso cuando las circunstancias se lo han puesto, y nos lo han puesto a todos, muy difíciles. Miro hacia atrás y recuerdo las muchas crisis a las que nos hemos enfrentado juntos. Recuerdo los largos días y también las interminables noches en las que trabajamos codo con codo para lidiar con una pandemia felizmente superada, la de la COVID-19, ahora la invasión rusa en Ucrania o, en el verano de 2021, la caída del gobierno afgano. Y en aquella ocasión, España, como saben, acogió el hub europeo para recibir a los refugiados y a las refugiadas, sobre todo a las mujeres afganas. Un acto de responsabilidad y de solidaridad que la presidenta de la Comisión Europea, en la visita que tuvo ocasión de hacer a Torrejón, a la base militar de Torrejón, dijo que España era un ejemplo del alma europea. Y quiero que sepan los comisarios y comisarias y también la presidenta de la Comisión que con ese mismo espíritu es con el que afrontamos ahora nuestra presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea. La responsabilidad que recae en nuestras manos es inmensa, somos conscientes de ello. Europa se está enfrentando a nuevos desafíos, también dentro, pero fuera de nuestras fronteras. Y para superarlos, la inacción no es una opción. La Unión necesita hacer cambios, tomar decisiones, adoptar medidas, avanzar en definitiva, y debe hacerlo bajo nuestra presidencia, que será la última plenamente operativa del ciclo legislativo, ya que las elecciones del Parlamento Europeo, como saben, se celebrarán en mayo de 2024 y, por tanto, estos 6 meses van a ser muy importantes para avanzar en toda la acción legislativa. Somos muy conscientes de ello. Por eso, lo primero que le he transmitido a la presidenta de la Comisión y al Colegio de Comisarios es que el Gobierno y el pueblo de España van a cumplir con su deber, con nuestro deber. Vamos a actuar como un intermediario imparcial, que es lo que nos corresponde, facilitando acuerdos, coordinando debates constructivos, impulsando todos aquellos expedientes que sigan abiertos con el objetivo de cerrar el mayor número posible antes de que acabe el mes de diciembre. Pero además queremos perseguir 4 ejes de acción que consideramos especialmente prioritarios y, sobre todo, en este contexto tan complejo como es el que estamos viviendo. Y me permitirán un breve repaso de los 4. El primero de ellos, lógicamente, es el presente y el futuro de Ucrania. La agresión rusa lo que ha hecho ha sido sacudir los cimientos de la comunidad internacional, de un orden internacional basado en reglas, y nos ha devuelto preocupaciones y también viejos fantasmas que creíamos superados. Pero el mundo entero debe tener claro que no vamos a retroceder ni un solo paso, que la Unión va a apoyar a Ucrania mientras dure esta invasión y que lo hará también en la larga y próspera paz que llegará después, esperamos, más pronto que tarde. Bajo nuestra presidencia vamos a seguir defendiendo a Ucrania en todos los ámbitos, por supuesto el político, también el financiero, el militar, el humanitario, y vamos a seguir acompañando a Ucrania en su camino a la adhesión
observando los pasos que marcará la Comisión Europea en su informe de otoño. Europa y Ucrania juntos hasta la victoria final. Y así lo hemos acordado en el seno de las instituciones y así se lo transmití personalmente al presidente Zelensky y al Parlamento ucraniano el pasado sábado en Kiev. Permítame, además, en este asunto, en este capítulo sobre Ucrania, permítame hacer un inciso para lamentar profundamente el fallecimiento de la escritora Victoria Amelina y otros tantos compatriotas por las heridas sufridas en un bombardeo ruso. Victoria cambió su carrera como escritora de ficción para ser la voz de la injusticia y de la infamia. Descanse en paz y toda nuestra solidaridad a las víctimas de esta cruel guerra. En segundo lugar, hemos conversado sobre otro de los grandes desafíos a los que se enfrenta la Unión y es el reducir las vulnerabilidades externas, reforzar eso que hemos llamado la autonomía estratégica abierta, para que los problemas de suministro, la espiral inflacionaria ocasionadas por la pandemia, por los cuellos de botella en la cadena de suministro global o también el conflicto con Rusia no vuelvan a producirse. El orden internacional está cambiando, Europa debe cambiar en consecuencia con él. Tenemos que aumentar nuestras capacidades productivas, fortalecer nuestro liderazgo tecnológico, garantizar nuestra seguridad económica, de lo cual ha hablado, mejor dicho, la Comisión Europea y también el alto representante, diversificar nuestras relaciones comerciales, prestando especial atención a aquellos países amigos y muy próximos a nosotros. Bueno, yo creo que la Comisión ha dado ya grandes pasos en esa dirección y nuestra presidencia lo que va a tratar es de concluir varios expedientes claves como las normativas sobre las materias primas críticas, sobre la industria cero emisiones o sobre la inteligencia artificial. Y además, la presidencia española propondrá a la Unión una visión estratégica para seguir avanzando en esta agenda de aquí al año 2030. Una visión que hemos construido a lo largo de casi un año de trabajo con estrecha colaboración con unos 80 ministerios de los 27 Estados miembros, así como los equipos técnicos de la Comisión, de la Secretaría del Consejo y medio centenar de representantes del sector privado. Una visión que identifica tecnologías, bienes, servicios, materias primas concretas que la Unión debería y podría producir en esta década de forma competitiva, que revela formas en las que la transición ecológica y el refuerzo a la autonomía estratégica europea pueden trenzarse y retroalimentarse, y que aboga precisamente por eso, por el lanzamiento de una nueva expansión comercial que aprovecha la coyuntura global y las ventajas competitivas de los Estados miembros de la Unión Europea para consolidar el que la Unión sea un actor económico y político de primer orden en el año 2030. Presentaremos esta visión a la opinión pública en los próximos días. Se la propondremos formalmente a los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión en el Consejo Informal que vamos a celebrar en la ciudad de Granada el próximo día 6 de octubre. Y todo con el objetivo de contribuir a la prosperidad y a la resiliencia de Europa y a la nueva agenda estratégica de la Unión que se va a aprobar a comienzos del año 2024. Y en este proceso creo que Europa necesitará muchos más aliados de los que tiene y desde España estamos convencidos de que la región de la América Latina y el Caribe puede y debe ser una de ellas. Por eso hemos organizado una nueva cumbre Unión Europea-CELAC que se va a celebrar, como saben, el 17 y 18 de julio y en el que se van a debatir nuevos vínculos comerciales, financieros entre estas dos regiones. Una cumbre que ha contado desde el primer momento con el apoyo decisivo de la presidenta von der Leyen y que esperamos servirá para marcar un antes y un después en la historia de las relaciones entre la Unión Europea y la América Latina y el Caribe. En tercer lugar, hemos conversado sobre los avances en la transición ecológica en la que el Gobierno de España está muy implicado, en la adaptación medioambiental, que es, como saben, una de las principales prioridades de la presidencia española. Este es un tema en el que el Ejecutivo español y la Comisión Europea estamos totalmente alineados. Ambos sabemos que la mejor forma de actuar contra la crisis climática no es negar la evidencia o mirar para otro lado, como proponen algunos, sino afrontar el reto y convertirlo en una oportunidad para reindustrializar nuestro continente, para crear nueva economía y para crear nuevos empleos. Y por eso
vamos a seguir trabajando para lograr un acuerdo sobre la reforma del mercado eléctrico y agilizar la tramitación de los expedientes vinculados con el llamado paquete Fit for 55 y la economía circular. Y en este sentido yo creo que España y la Comisión Europea también coinciden en la necesidad de tener una economía que, además de ser más competitiva, sea más justa y solidaria. Y por eso trabajaremos para una adecuada revisión del marco financiero plurianual 2021-2027, para una reforma de las reglas fiscales que permita superar esa respuesta fallida a la crisis financiera, combinar la sostenibilidad de las finanzas públicas con la correcta financiación de estas dos grandes revoluciones a las cuales tenemos que dar respuestas desde una perspectiva de integración social y territorial, que es la transición ecológica y la transformación digital. Y, por último, hemos conversado sobre el Pacto de Migración y Asilo. La presidencia sueca ha hecho un gran trabajo y yo quiero ponerlo en valor. Y nuestra voluntad, la del Gobierno de España, la de nuestro país, es construir sobre lo ya conseguido y forjar los compromisos que nos permitan alcanzar un acuerdo equilibrado en el que todos nos sintamos cómodos y también representados. Como pueden comprobar, en definitiva, y con esto no me extiendo más, tenemos mucho trabajo por delante en estos 6 meses. España asume esta presidencia con una enorme ambición y con la certeza de que contará con el apoyo de la Comisión Europea, de su presidenta, de su colegio de comisarios, para afrontar y superar este desafío. Por ello, querida Úrsula, estimados miembros del colegio de comisarios, os damos las gracias y, por supuesto, la bienvenida a la capital de España, a Madrid. Thank you very much for this visit. First of all, to the Royal Collection Gallery, the museum we are in here today. We had, and I hope you too, had the privilege to see so many masterpieces of Spain's exceptional cultural heritage. Time was way too short, so I have to come back because there are so many precious pieces of art and culture and history. It was a delightful way to start the day. A day during which we discussed indeed the European legislative agenda for the next 6 months. And I also want to start with Ukraine. Spain is taking the helm of the presidency of the Council at a decisive moment when we must double down on our support for Ukraine. It has now been almost 500 days since Russia's brutal invasion. And it has been 500 days of suffering of the Ukrainian people, but also 500 days of impressive resistance of the Ukrainian people bravely fighting for their freedom. Now it is our duty to match that endurance and that perseverance. This includes reliable and regular financial support. Therefore, we have put forward a new facility for Ukraine as part of our proposal for a revised EU budget. It's about 50 billion euros until 2027 for budget and for repair. And we are very much counting on the Spanish government for government support for our proposal on the MFF revision by the end of the year. This funding will also support Ukraine's reform efforts. Ukraine is working hard to progress on their EU path, as you all know, and this despite the atrocious war. So the Commission will present the progress report on enlargement, and the Spanish presidency will have to steer very skillfully these very important discussions on Ukraine accession path in the fall. On top of this, we must continue working on all other strands to support Ukraine. First, the sanctions, to keep a high pressure on Russia while cracking down on circumvention. Second, providing the Ukrainian forces with what they need to be successful on the battlefield. We have been delivering military equipment to Ukraine. We have been stepping up efforts to jointly procure for urgent supplies. Now we need the Spanish presidency to secure swift political agreement on the so-called Act in Support of Ammunition Production. It's a long name. In short, the abbreviation is ASAP, so that we can deliver more ammunition to Ukraine and at the same time replenish our own stocks as well.
The third point for Ukraine is on accountability. Today, the International Center for the Prosecution of the Crime of Aggression starts its very important work in The Hague. It is documenting Russia's war crimes so that they can be brought to justice. And finally, and fourth, we need to advance the work on the use of proceeds from immobilized Russian assets. As you know, the Commission will come forward with a proposal on this soon. We know that Ukraine needs the funding, but also important is that the world needs to see that such horrific crimes cannot go unpunished. This is, in very short, the agenda for Ukraine. In parallel, of course, we must continue to deliver on our European agenda, on our policy work. And I will start with the competitiveness of our industry and our economy. It is the first priority of the Spanish presidency, and rightly so. We can be proud of Europe's leadership in innovation. But if we want to keep a head start in the global tech race, we need to nurture it. We need to improve our capacity to manufacture innovation at scale. And we need to send a very strong message to the industry that Europe is the place to do business. That's our triple purpose. That's what we have been doing with a number of proposals. And that's what we need the Spanish presidency now to fast-track forward. On the agenda is, for example, the Green Deal Industrial Plan, with the Net Zero Industry Act, with the Critical Raw Materials Act, and more recently, we call it STEP. It's the Strategic Technologies for Europe platform, which is also part of our MFF proposal. Our European agenda includes also our digital proposals, in particular the Artificial Intelligence Act, which we need to conclude, and, very important, the agenda includes the reform of the EU's fiscal rules. We have proposed to revamp our economic governance framework. So we want to stimulate reform and investment while ensuring fiscal sustainability. Here again, we count on the Spanish presidency to steer and to conclude it by the end of the year. All this work on promoting our competitiveness will create good jobs, and it will create growth. And it will make our economy more robust, and it will make it more resilient to risks. In sum, it will strengthen our economic security. Economic security is the word that increasingly is an important topic for Europe and our international partners. And here too, we count on the Spanish presidency to take it forward, the economic security strategy that we have presented. Not only do we have to use the existing tools that we have developed, but also we have to discuss new ones. And it means, crucially, that we need to build strong partnerships across the world. And that is where Spain, with all its global clout, can really make a difference. I very much welcome the emphasis the Spanish presidency puts on trade and cooperation in the presidency programme. We already have an important event coming up. It was mentioned, it's the CELAC summit, mid-July. It's the first such summit with Latin America and the Caribbean since 8 years, and a lot is at stake. I cannot refer to all the topics that are on the agenda, but most importantly, we want to push forward our EU-Mercosur trade agreement. We want to push it towards the finish line. We have a key agreement with Mexico that we want to finalize too. So I here too count on the Spanish presidency. And finally, there is the agreement with Chile that is politically already ready to go. So we just need to formally sign it during this presidency. My last point will be on migration. Here, the notion of partnership is central as well.
We've made good progress on the legislative proposal of the Pact of Migration and Asylum. Now we need to take it to the last mile so that it can be adopted by the end of this mandate. This is the legal proposal, but on the operational track, measures that we're doing in parallel, work must continue as well. In particular, by forging comprehensive partnerships that invest in the economic stability of key countries of origin and of transit. In this respect, for migration, we have proposed a very targeted increase of 15 billion euros as part of our MFF review. All this is crucial during the next 6 months, so a lot of good work ahead of us. The important dossiers that are to be finalized, we know that sometimes it's just the last mile to go, but sometimes this is also the most difficult mile to go. Therefore, I'm glad that I can count on the Spanish dedication, the Spanish leadership, and the Spanish deep European spirit. I'm very much looking forward to the Spanish presidency. Muchas gracias, presidenta. Y ahora damos paso a las preguntas de los medios de comunicación. Muy bien, pues vamos a comenzar con un medio español, con la agencia EFE. José Miguel Blanco. Gracias, buenas tardes. Para ambos, respecto a los objetivos y prioridades, han hecho referencia al Pacto sobre Migración y Asilo. ¿Creen que realmente hay posibilidades de cerrar un acuerdo durante la presidencia española, teniendo en cuenta las dificultades que hubo durante el Consejo Europeo de la pasada semana? ¿Y qué piensan hacer para intentar convencer a Polonia y Hungría? Y, por otro lado, si en la reunión ha habido algún comentario o se ha trasladado alguna inquietud sobre el hecho de que la celebración de las elecciones generales en España el próximo 23 de julio puedan afectar de forma negativa, repercutir tanto en la agenda como los objetivos de la presidencia. Gracias. Muchas gracias, José Miguel. En relación con la última de las preguntas, absoluta normalidad. No es la primera vez que durante una presidencia de un determinado país se celebran elecciones y España, afortunadamente, lleva ya muchísimo tiempo integrada en la Unión Europea y tiene una experiencia, ha acumulado una experiencia en la preparación de las presidencias rotatorias del Consejo Europeo que va a hacer que precisamente todos estos dosieres, todos estos debates pues avancen y se puedan cerrar en nuestra presidencia, porque creo que va a ser bueno tanto para España como para el conjunto de la Unión Europea. Y en relación con la primera de sus preguntas sobre el Pacto de Migración y Asilo, lo he dicho en la intervención inicial, yo creo que es muy bueno lo que ha hecho y lo que ha logrado la presidencia sueca. Hay que reconocerlo, hay que felicitarles, porque evidentemente de todo el paquete que representa el Pacto de Migración y Asilo han resuelto positivamente dos de ellos. Queda uno, que es el Reglamento para la gestión de las crisis, que es donde evidentemente pues España tiene un particular interés, como también otros países de primera entrada, y es donde se va a definir lo que significa la solidaridad flexible. Pero, en todo caso, creo que tanto desde el punto de vista de la Comisión, del Consejo y lo que buenamente nosotros podamos hacer desde la presidencia rotatoria es aproximarnos desde un punto de vista constructivo, construir esos puentes para lograr, yo creo que cerrar un acuerdo que sea positivo para todos. Al final, creo que lo más importante es que no perdamos de vista que el desafío que representa la migración irregular debe llevarnos a una respuesta común, a una respuesta europea, no una respuesta que sea un sumatorio de realidades nacionales. Tenemos que superar también este dilema y situarlo en donde corresponde, y es el de que la política de migración es una política europea y, por tanto, tenemos que darle esa respuesta europea. Y en ese sentido, bueno, pues trabajaremos desde España para que ese acuerdo sea equilibrado entre lo que representa la responsabilidad y la solidaridad, como me han escuchado en muchas ocasiones decir. Yes, thank you. First of all, indeed, we are in a crucial point in time. We have to bring a lot of important proposals across the finish line. We were just mentioning a few, but all in all,
2/3 of the proposals the Commission has made so far in this mandate have been concluded, but 1/3 is still open. That's round about 250 proposals. Of course, not everything will be concluded, but it shows the amount of work that is ahead of us, and of course, citizens expect that we deliver on our policies. Therefore, whatever the results of the elections are, I trust that the Spanish government and the institutions will be able to deliver an effective presidency, and I have full confidence in Spain's deep European spirit. On the migration topic, indeed the package or the pact for migration and asylum, the first important parts have been decided, like the treaty wants us to do, in qualified majority voting. And that goes also for the other packages. So that's what the treaty says, and that's what we have delivered on. This is the legislative track, and I'm very confident that we will be able to conclude it, because what is still missing, because the atmosphere in the European Union is indeed that we've all understood this needs a European answer, and therefore we want to move forward together with this legislative proposal to finalise it. On the other hand, there is the operational track, where we are very practical, for example, on having pilot projects on the Bulgarian and Romanian border, on border management and on border procedures, to show that it is possible to have fast and fair procedures at the border, and the aim is everywhere in the external borders of the European Union you have the same fast and fair procedure. Or the same goes for our external actions, so the engagement with third countries, countries of origin, countries of transit, where we are willing to invest and to work very closely together with them as Team Europe, because we know this is the only comprehensive approach that makes it possible to really manage migration. Francesca Basso, del Corriere della Sera. As you mentioned, there are many files that need to be completed, and I'm thinking of migration, of course, but also of the EU budget review, the Growth and Stability Pact, and the files linked to the Green Deal. So what are your expectations? And if there are no agreements, or if there are not good agreements, is there not a risk of helping the populists in the next European election? And we are seeing that the extreme right is rising in Europe, recently in Germany. Thank you. So I'm confident that we will make good progress on these important files, because, as I said, there is an important momentum right now in the European Parliament and the European Council and the respective ministers' councils, that we see that only if we stand together as Team Europe, only if we really manage migration, are we able to really move forward in a way that is the most beneficial for all of us and the topic itself. The same goes for the budget. We have presented an MFF review that is very focused, very detailed and tailored on the absolute must that we need, because we know that all the member states have to consolidate. What are the three topics we are asking for? It is predictability and reliability in the funding of Ukraine beyond 2023. This is necessary because when we negotiated this budget, nobody had an idea that we would be confronted with a war, a Russian war on European soil. We have in the last 16 months dedicated from the European budget 30 billion euros to Ukraine. That was never planned in the budget. So now all the flexibilities, all the cushions are exhausted, and therefore we are asking for predictability for the next 4 years for Ukraine, the 50 billion euros. It is also very important because this is an incentive also for our partners in the UK, in Canada, in the United States. When they see that we commit ourselves, they will commit themselves too.
in a predictable funding of Ukraine's economic survival. And the economic governance here too, we have to be done by the end of the year. It's an important file, and we know that it is an improvement if we come up with a new economic governance as proposed with all the negotiations that take place now. So I am confident that we will manage. Carlos Cue, del diario El País. Muchas gracias. Sí, para los dos, hablaba antes la señora von der Leyen de una mayoría cualificada. Políticamente, técnicamente sí, pero políticamente es sostenible aprobar el pacto de migración y asilo sin Polonia y Hungría. Eso está encima de la mesa. Y quería, que la compañera le preguntaba antes, pero yo quería una reflexión de los dos sobre el asunto de la extrema derecha y su crecimiento dentro de toda la Unión Europea. Estamos viendo en Alemania, en Francia, su país, en Finlandia, en España también. ¿Hasta qué punto les preocupa este ascenso de la extrema derecha que pueda acabar con el trabajo que ha hecho la Comisión y la línea que ha seguido la Comisión hasta ahora? ¿Hasta qué punto les preocupa ese ascenso? Gracias. Bueno, muchas gracias, Carlos. Sobre la última de las preguntas, como entiendo que tiene una derivada de política nacional, lo que voy a hacer es evitar responder, porque estamos, en fin, en una rueda de prensa de una reunión bilateral entre el Colegio de Comisarios y el Gobierno de España. Habrá ocasión de poder hablar sobre ello en otras ruedas de prensa y tendremos a lo largo de las próximas semanas muchas oportunidades para poder fijar posición sobre esta cuestión. Sobre la primera de las preguntas que ha hecho, bueno, es que está en los tratados. Quiero decir que no hay mayor legitimidad política que la de cumplir con los tratados y ser conscientes de que efectivamente existe esta posibilidad de ir avanzando en expedientes que han estado durante mucho tiempo pues guardados en un cajón y que ahora mismo tenemos una opción real de poder cerrar, como es el Pacto de Migración y Asilo. Y en ese sentido, bueno, pues yo espero, como decía antes la presidenta de la Comisión, que podamos cerrar este importante dossier en este semestre de presidencia española. Y creo que sería, además, para España muy importante y hasta incluso simbólico desde el punto de vista político. España ha sufrido a lo largo de muchos años crisis migratorias. Afortunadamente, en estos últimos años, la ruta del Mediterráneo occidental es la ruta que menores o mejores registros de control de esos flujos de migración irregular está teniendo del conjunto de rutas que existen en el Mediterráneo, y eso también pone en valor la política migratoria que hemos hecho conjuntamente con la Comisión Europea, ¿no? De coordinación, de cooperación, de nunca olvidar que hay, como usted me ha escuchado en muchas ocasiones decir, una dimensión exterior de la política migratoria y, por tanto, de cooperación y de colaboración entre Europa y los países de tránsito y de origen, que creo que debe ser también de inspiración para que podamos llegar a ese acuerdo, ¿no? El que un país de primera entrada, como es España, o en primera línea, como es España, pueda ser, bajo su presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea, quien logre este importante pacto de migración y asilo, creo que también demuestra la responsabilidad de un país como el nuestro. I want to reflect a little bit on your question, what the extremists are concerned. I think important is for us to deliver on our policies. And I think in a changing world, it is also crucial for us to give confidence and security in these times of change. That must be the hallmark of our policies. If you look at extremists, whether it's the right or the left, they are looking back and they fear any kind of change. We, the democratic groups of the centre, we have to show that we have a clear idea how we want to address change that is happening. Climate change is a fact. We have an idea, we have a vision on how to address it and how to tackle the difficulties, but also how to tap into the opportunities that are, for example, the new technologies, the innovation that is behind it, the possibility to show that you can have growth and prosperity while cutting emissions, that you can have prosperity while protecting nature
and the environment. The war that Russia unleashed in Ukraine is a fact, and it causes many suffering, a lot of suffering and many troubles to us. But there's also the momentum in it that we as Democrats have to show, and that's what we're doing, that we are confident that we will defend the UN Charter, that we will defend the international law, that we will strengthen the principles that are enshrined for good reason in the UN Charter of sovereignty and territorial integrity. So we have to deliver on our policies and show that we have a vision and an idea how to tackle the problems of change that happens, but also to turn them into opportunities. Finally, Mark Pieperkorn, the Volkskrant. Thanks a lot. Work or not? Yes, now it works. Good afternoon. Thanks for this invitation. Mark Pieperkorn, Volkskrant, Netherlands. My question is about enlargement, because you both mentioned Ukraine. It's not only Ukraine, of course, which needs to reform, it's also the EU. Now, Mr. Sanchez, you will have this meeting in Granada in 3-4 months' time. So could you maybe share with us your ideas about how the EU should reform? And then I mean about the size of the budget, where the money is spent on, where it comes from, size of the Commission, the Parliament. And maybe I could ask the same to Mrs. von der Leyen, because especially if you're aiming for a second term, you will have to deal with it. Thank you. Well, thank you for your questions. I would say that enlargement is on the table. This is true, and of course there will be a debate on the institutional reform, the resources, the common agricultural policy, the cohesion funds, and so on and so forth. But I think the most important question that we must answer is how do we foresee the European Union in the coming years? What are the goals? What is the strategic nature of the European Union in 4-10 years' time? And from my point of view, but this is my point of view, I do believe that we need to move forward a more federalized European Union. We need to share more policies. We need to share more sovereignty. And we need to find common responses to common challenges that also our societies and countries are facing. Not only the war, its implications, but mainly the digitalization and the transformation of our society and its impact, and of course the climate emergency. So in my point of view, those things are of course important, because at the end of the day we need to speak about the Commission, we need to speak about the seats in the European Parliament, the institutional reforms, especially the resources, but what in my view is more important, and this is what we need to answer in the coming years, is what kind of European Union we want. And in my view, what we need is a more federal European Union, as actually we did with the pandemic and with the response taken by the European Union regarding the Next Generation funds. I would like to continue with the experiment you were just mentioning. Let's look forward for years and try to imagine what Europe will look like. Can we imagine the European Union will be without Ukraine, without Moldova, without the Western Balkan? And those parts of Europe are under the influence of Russia or China? Impossible. So, the direction of travel is clear. And therefore, now we have to start to think about how are we making sure that Europe is whole, that those countries are part of the European Union, and these are principled decisions that we have to take. We have to discuss how the decision-making process will look like. We have to discuss how the common funding that we have will be allocated, what are common policies
that we follow up, and what are the strengths we want to develop in the European Union. So these are very principled questions we have to ask each other. And this perspective of what my future is, we have to address them as soon as possible, because it will take us time to come to a conclusion. That's it. Muchas gracias. Muchas gracias. Good.